Good morning, children. Hope you all are fine. So, let us continue our chapter 9, the living organisms and characteristics. And in the previous class, we studied about some examples of terrestrial habitats. Today, we are going to discuss some aquatic habitats, examples of some aquatic habitats. Oceans, ponds, lakes, all are examples of aquatic habitats. And we already know that how fish can survive in water. And in the case of dolphins, there are some sea animals like dolphins and whales do not have gills. They breathe in air through nostrils or blowholes. So, dolphin and whale breathe through nostrils or blowholes. Okay. So, you just read the portion aquatic habitats. That നമ്മുടെ aquatic habitat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the plants and animals they live on water. വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം വാസസ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതിനെയാണ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഡോൾഫിൻ, വെയിൽ മുതലായ വാട്ടർ ആനിമൽസ് എന്താണ് അത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് നോസ്ട്രിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ ഹോൾസിൽ കൂടെയാണ്. ക്ലിയർ? സോ these all are the important about habitats. That there are two types of habitats, terrestrial habitat and aquatic habitat. And abiotic component and biotic component also present there. Living things living things constitute biotic components and non-living things constitute abiotic components. Clear? So you just read the portion. Next, another important portion, that means characteristics of living organisms. You know all these things from childhood classes. That means from second standard onwards, you can you know all these things. Okay. First characteristics. Do all organisms need food? Food gives organisms energy. Second case, do all organisms show growth? You know that young ones can also grow to adult. നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ, ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് വളർന്ന് വലുതാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ്, ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് അത് ഷോ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഡു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പയർ, അത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ജീവനില്ലാത്തവ ഇവയൊന്നും ഷോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഷോസ് ഗ്രോത്ത്, living organisms respire. Breathing is a part of the process called respiration. Breathing respiration ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇൻഹേലേഷനും എക്സ്ഹേലേഷനും. Okay. Respiration is necessary for all living organisms. We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give off oxygen. Respiration in plants take place day and night. Okay, respiration day and night നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ബ്രീത്തിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ റെസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ. സോ all living organisms need respiration. Next, do all organisms respond to stimuli? If you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot. Okay, നമ്മുടെ കാലയിൽ ഒരു മുള്ള് തറച്ചു കൊണ്ടാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പിന്നിലേക്ക് വലിക്കും. അപ്പോൾ ആ സഡൻ ആക്ഷൻ അതാണ്
സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റിമുലൈ. Sudden response. Changes in surroundings that makes us respond to them are called stimuli. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സഡൻ ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്, അതാണ് സ്റ്റിമുലൈ. ഓക്കെ. പ്ലാന്റ്സ് ആർ ആനിമൽസ് ഓൾ ആർ ഷോസ് സ്റ്റിമുലൈ. ഓക്കെ. പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റിമുലൈ കാണിക്കുന്നത് മൈമോസ, തൊട്ടാവാടി, അത് ടച്ച് മീ നോട്ട് എന്ന് പറയും. അതിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അത് ഇലകളെല്ലാം വളരെ വാടി ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിവർന്നു നിൽക്കുക. അതാണ് പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റിമുലൈ ഷോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മൈമോസ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ക്രീഷൻ. ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഡു എക്സ്ക്രീഷൻ. ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ്. The process of getting rid of waste by organisms is known as excretion. Excretion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസർജനം. അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തള്ളപ്പെടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ്. ഓക്കെ. ഡു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് their own kind? Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different. Reproduction എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും നടത്തുന്നുണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ മോഡ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. Some animals produce their own kind through their eggs. Some animals give birth the young ones. Okay. Plants also reproduce like animals. Okay. Next, do all organisms move? Next characteristics ആണ് can move. So all living organisms can move. Some non-living organisms such as vehicles can also move. Okay. All these are important points related to characteristics of organisms. First one, they need food. Second one, they show growth. And third one, respire. And fourth one, respond to stimuli. And fifth one, excretion. And sixth one, reproduction. And seventh one, move. So all these are the important points. So we can conclude this chapter and read the text nicely. Okay. Thank you.